So Ambro, we continue with the design of doubly reinforced beams. We have two examples to solve OAKM as a homework. Upashawa, we talk about irregular shapes, how to design irregular shapes for doubly reinforced concrete beams. Okay. Beam limited dimension here. That means the dimension we cannot increase the width and height or depth. If the applied moment is equal to 1,225 kilonewton meter, determine the amount of steel reinforcement we need in the section. Okay, so in the question, nobody would tell you that the section is doubly or singly. So you have to verify it if singly is capable of withstanding that much of applied moment. Nobody would tell you that the section, يعني من البرسيار شرطنية, I give you the section with two reinforcement, one in the tension side and the other one in the compression side. You should verify by yourself with simple calculations to know if the section is singly or supposed to be doubly. How do we know? As long as the moment is given, يعني أو momenta يعطي لبرسيار, we can verify that. يعني أجا moment يعطي لبرسيار, we can know if this section is singly or doubly. So what we do, we immediately apply the maximum amount of steel reinforcement that is allowed by the ACI code 318. Okay, the maximum amount of steel reinforcement that we can have in the tension zone. Okay, and make the section, and taking into account that the section is still economical, so that would be rho max, or rho max rho max 0.85 beta 1 f sub c prime over fy times 0.003 over 0.008 agakwikator, and makes it equal to 0.0135. This is the maximum steel ratio you can have for this section. For this section to apply the maximum moment that could be applied on the section. So you calculate rho max. With rho max, you can now know if the section is should be singly or doubly. How do we know? We've got rho max. Now, how can we know if the section is supposed to be singly or is supposed to be doubly? How can we verify now? Once you get rho max, then how can we verify if the section is singly or doubly? شلون دزاني آينده؟ مام سيما أمي يومان هي required أو زاري أمي provided دادوزينوا أجر هاتو أمي provide كمان بتكتر بولا أمي required أو section كمان دبلية. Okay, يعني بس دون تباشنا هادمهم أو يتيجشتم you make use of this rho max. بله مامستا أمي provided دادوزينوا أمي required man هي. Yeah, I know. But how you calculate M provided? How do you calculate it? مامستا ببي روماكس يكم زار روماكس دادوزينوا. Yeah, you have to mention that. Bepay rho max, based on rho max, you determine an M value, and that would be the provided moment by the section. So that would be the maximum provided moment by the section if the section is ought to stay singly. Okay? In case if the provided was equal to the required one, then this section is singly. The section is singly, and that much of steel reinforcement we need. Example tawa our design That's the design. Example.
In case if this was more than the required, sorry, this one more than the required, يعني أويدرت هنا based on Rho max momentic leader had, which is more than the required, is also singly. But it's too much to have that much of reinforcement, so you have to design for the exact amount so that you can get a moment that is close to the provided moment, not much larger, close. يعني نابع زوجة ورتربية لو مومنتا خلينا نختك بس نكزور اوكي يعني اگر اما 1200 بسوبينج بيتو لما مومنتك الدرك بابلين 2000 which is too much أو بس اقدر فكرت 1000 لجاتي 200 بسوبينج مثلا 1300 يا 1250 يا 280 it's okay to consider that to be your design to be the amount of steel that you have designed for that much of moment. Okay. In case now, if the moment provided, if the moment that you got out of this Rho max, you apply Rho max and you got a moment which is much less than this moment, which is the required moment, then that means the section is ought to be reinforced in the compression zone as well, because the maximum amount of steel reinforcement in the tension zone is not providing a moment which is equal to the moment that the question is asking us to design for. The question is asking us to design the section for. So because of that, we have to provide more reinforcement that we cannot, because design code, ACI code is not allowing us to have more reinforcement in the tension zone. This would be the maximum. So you cannot provide more steel bars in this section, in this zone, the tension zone. Then you have to give more reinforcement in the compression zone. Besides that, you have to remember, we have a beam with limited dimensions. We could have even maintained that the section to be a singly reinforced section if we were allowed to increase the depth or the width, or both of them. Aga yasab waya ziyad kردنەوەی depth width, we could have maintained its single hood to be a singly reinforced section. We maintained the single hood by increasing either the depth or the height or the width or both together. يعني هاي تكي زياكي نختي وتكشي نختي زياكي. Then you increase the moment capacity. Once you increase the moment capacity, if that moment capacity is equal to the moment given in the question, then that would make the section capable of standing in the moment and maintaining its single hood. That means we can have a singly reinforced section. Okay, now we have verified that the section is doubling. So hence this moment, and then we calculate the moment. شرطني أما بكار بيني Rho max دربك أو هنا ياساي بكار بينك مومنتك يكسانة برو بي دي سكوير اف واي okay times 1 ناقص 0.59 rho fy لسر f sub c prime. Okay, that's why we determine f sub c prime and جاء طبعا our times phi again we assume it to be 0.9 our beta m sub u m sub u we get it. If this m sub u is less than this m sub u, then the section is doubly. The section is doubly. Okay. باش أو شي كردوا ليرا أو مومنتكي داناوا أو باش شوازكي دي كحلي كردوا أم مومنتي داناوا لم فورمولايا. أوكي. إنجا لو مومنتكي در أكا أم فورمولاي بكار هناوا أم فورمولايا. أوكي. أما مومنتكي سودي لأبينيا هيني لي در أكا أم أريوا إخاطة أم فورمولايا بويتشي أم روي لي حسابك أو رويا compare أكا لقل he compares this row with row max. أجر يكسان بو تواوا is singly. أجر أو رويا كم تربو is singly.
اگر او رویا زیاتر بو از دبلی وبالفعل درتو زیاتره بو با دبلی يعني او تاع رویا ك 0.028 for جورتر للرو ماكس كمان كاكاتا او okay you follow this Amma I prefer you follow this approach use this approach to compare moment with moment neck row with row okay okay bash bash it says Animan that we have a section and the section is supposed to be reinforced in the compression zone. Esta M1 و M2 أمانوية بدوزينة M1 و M2 okay ده ناوي أنين M1 و M2 ويكي ناوي أنين MU كهميتي you have لكي M1 زائد M2 يعني أو MU M1 زائد M2 Esta M1 if we consider that rho max gives us M1 the توانين we apply this formula أما ليرا رو كدا أني okay rho max then you get M1 أما أبيتا M1 أما لم equation كاكاتا phi rho b rho أبيتا rho max okay rho max b d square fy times 1 ناقص 0.59 rho max أمش أبيتا max fy over f sub c prime once you plug in you get M1 what is the point of getting M1 so that we know how much of moment which is this one, how much of moment we need to design for the what is left in the tension zone, يعني tension zone كهر أو بورو ماكس سبرنابيتو دبي ستيل بار انتي بخين ولا سروج دبي ستيل بار بخين لسرو لخوارو جايين ديزاين أو أكين يعني AS1 is not يعني كديزاين كي AS1 أو بورو ماكس AK انجا امانيته AS2 و ASG برايم AS2 و AS برايم عندي حالتها AS2 AS برايم يكسانه وثمان كاتيا سرو خوارو يلدكن وحالتها AS2 لقل AS برايم يكسانين اوكي يكسانين اوش زاني مان باس ما كيف بيشتر شلون زانين اسا مهم ليرا M1 در كردوا بچي فورمولايك وكوي منوتم أربعة MU1 درچو حوصو 35 كيلو نيوتن متر چی أكا M2 اللي در أكا چون أما هموي 1225 ناقص حوصو 35 دكاتة چون أو 1225 ناقص حوصو أونا أكاتا MU2 so we need to make use of this MU2 to design chi to design steel bars for the tension and compression zone. Tension and compression. Because in the tension zone, AS2 man here, we need to know how much of AS2 we need so that it could take that much of moment. And also we need to know how much of AS prime we need to know how much of steel bar we need to have in the compression zone to withstand that much of moment. Okay? انجا ين استا چي ادوزينوا اي لسر اساسي چي ادوزينوا لسر اساسي A1 يعني ما بسم AS1 AS1 كتو رو ماكس كدرك رو ماكس كدك دتواني A1 كج دركي كرو ماكس درك دتواني AS1 كدركي شون AS1 على AS اما هي سروا لسر B times D B times D Okay. Okay. و رو ماكس دي دوزيتو بوشوازه AS over BD AS كنيتا رو ماكس تايا B تايا D تايا او دوزيو KS1 او يكسان كر او تكرد AS1 دتواني اي بدوزيتو كأي دوزيو يكسر بير بكنوا چی سودی لی ابینین بای بزنین یلدی کرده یا نه چی اوشته هیا که سودی لی ابینین و توانین بزنین یلدی کرده یا نه what is the thing that we can make use of که کاتی اما من دوزیا است اما من دوزیا چی اوشته
چیە ئەو شتێکە what is the thing that we can make use of to determine the these بنا هەندی دیکە کەسی دیکە ئەمە مەوزوعە کۆنە یعنی مەفرۆزە بیزانن ئالا بەڵێ مامۆستا چییە ئەو شتە کاتێ ئەی ئەدۆزیتەوە چییە ئەو شتەی دەتوانی لەسەر ئەو ئەساسە بزانێ ئەف سەبسی پرایمەکەمان یڵدی کردووە یان نا مامۆستا سی ئەدۆزینەوە دواتر ئی ئێس پرایم ئەدۆزینەوە دواتر ئێفواش ئەدۆزینەوە پێکیان بەراورد ئەەکەین باش ئەوە چی پیاڵن ئەو شتە پیاڵن strain profile بەڵێ we make use of strain profile تەواوە ئەوەیە ڕاستك یعنی once we've got A کە A دۆزیەوە تەواو دەتوانی سترینەکان بدۆزیتەوە چونکە شیش شوێنەکانی معلومە لەکوێیە تۆ هەر ئەم مشکلەیەت هەیە ئەم مشکلەیە کە تۆ ئەم دەبثە نازانی ئەمە لێرە بۆ ئێرە نازانی چەمە کە ناوی سیە ئەو سیە لە ڕێگای ئەی دۆزیتەوە چونکە خۆی سی یەکسانە بەچی بە ئەی دابش بێتەوان اوكي بيتا 1 او لسر اف سب سي برايم اي دوزيتوا كاتا 0.85 لم حالته و اي كش دوزي مانو لسر اساسي اي اس 1 او مان دوزيو كتو سي كت دوزيو تو اتر اتواني اف سب سي ستريني كومبريشن زون كا بزاني چانا وحتى بتوي تشيكي ستريني تنشن زون يجبكي دتواني بزاني چانا هر دوكي اتواني بزاني چانا چونکە لۆکیشنەکانیان فیکسە ئۆکەی ئەم دایگرامە زۆر مهمە ئەمە بزانن زۆر نییە کە پرسیار نییە نەتوان حەلی بکەن یعنی ئەگەر ئەم دایگرامە بتوانن سوودی لێ ببینن لە حەلکردنی پرسیار هەموو نییە پرسیارێک دەبڵی بێ سینگلی بێ هەر شەی پێک بێت دەتوانن حەلی بکەن ئەوە پێڵەن سترین پرۆفایل ئەو ئەم شکڵە پێڵەن سترین پرۆفایل یعنی پرۆفایلی سترینەکانمان اوكي باش ئەوەشمان زانی so once we know A we can make use of A to get C then once you get C we can get the strain of the steel bar then we know if it has if it has yielded or not زين أويكا chia so once we know about the strain how much of strain we do have it's 0.0022 which is more than the yield because the yielding one is Fy over modulus of elasticity of steel which is equal to Fyk čarsa bista modulus of elasticity do Sahazara then we get 0.0021 which is less than the actual strain that means it has exceeded the yield so it's yielding. So once yielding, yani AS prime is equal to AS2. That makes things easier. We don't need to calculate for AS prime. We get AS prime equal to AS2. Okay? Immediately we know AS prime is equal to AS2, which is equal to moment what is left of the moment, cheat mawatola moment, amaya, M2 ka dozimano, M2. كاكاتا 489 مومنتت هي ستيلت نيا دتواني make use of the moment equation كاكاتا mu2 اتواني بلاي يكسانا ب phi fy d ناقص d prime times as prime يعني times as2 okay هاد كامل يبيع عين نشتا چونك يكسانن و based on that you're gonna get as2 يعني as prime which is 2054 millimeter square تائرة وبس باقي أوي ديكا أو بيالن ديزاين ديتيل بيكي تشيش مجرد أويا spacing بزاني maximum spacing channel minimum channel ولا ما بيني channel وتوا ودواي تشكيكي أويا أجر بتر تأكيد كي كشيشة كانت مومنت همان مومنت أي زيادة أي بس مومنتك دوباره مومنت كان يكردوا ليرا نيكردوا بالنسبه لما تائره بس تائره we can stop okay
OPLN design details. You specify the number of steel bars, you specify the diameter used in the tension zone and in the compression zone as well. Okay, so it's just about how you arrange and what type of steel and what diameter you are using for the tension zone and the compression zone as well. Or some knowledge about spacing would help. Some knowledge about concrete cover would help, and some knowledge about spacing between two rows of steel reinforcement would help to arrange them properly without overruling ACI code requirement. Okay, to be in line with the ACI code, you need to have some knowledge about spacing. يعني مجرد هنا يعني بس arrangement لو زيادة البنية. Okay, أو كوايدة أكيد. Right. مهم تريشت you get how much of steel. OPLN preliminary design at Triangle our preliminary. It's not the final design. It could be the final if you give the details, but if you don't give details, then this is just like a preliminary design because AMA is not the actual amount of steel. It might exceed the actual amount once you give design details. Again, بالضبط ناتوانين أونا شيش بلاي بو چونك اعتماد كان لسر diameter بارا كان لو أنا مثلا بيوستي بچوار ونيو بيما كينا بينش يعني أود زيادة بويا چكردنويكي ديكي area for just to make sure if the section is okay, it hasn't exceeded any limits, permissible limits by the ACI code. ولها ما كاتش is capable of withstanding the moment that is the section is ought to resist that much of moment that the section is ought to resist. أوش manzani. Any question لسر أما؟ And basically all what we need is just to get AS prime, AS2, that much of reinforcement, and AS1, which is that much of reinforcement. Wani AS1 okay. Okay. So that's all what you need to get in the calculation. I got a question here. Bukania. We move to the second example. Okay. Yeah, question bash. Second example. Amaya. Hamashet Balam design rectangular beam, permissible dimensions shown awana. Ama Hamui Natwan Bigori, moment dead load, moment le dead load or awana, moment le live load or Betania. Yani he calculated yani dead moment or dead load moment is calculated separately from the live load moment. Okay. And ja or f sub c prime or fy shiawa. So all what you need to do is to get the mu. So you make use of the same factor we used to make use of to magnify the dead load and the live load. We make use of the same factors. Even for moment, we make use of the same factor. For dead load, we make use of 1.2. For live load, we make use of 1.6. The same factor. For load, 1.2 for dead load and 1.6 for live load. And then we combine the dead with the live load together to get the ultimate moment. And that would be equal to 764 kilonewton meter. So now we need to determine rho max. Rho max for regular section, for regular, you have a ready-made formula for you to make use of and get the rho max. Once you get the rho max, you get M max. M max cash away with them or formula bacarbenen, Pieshter Nusiman, 1.59 rho Fy over F sub C prime. Okay. Once you've got the M, that would mean this is the maximum moment for the section to maintain its single hood. But unfortunately, I think the moment is not enough. We've got 764 over here. We've got 538 kilonewton meter. So this moment is not enough to resist that much.
is not even equal, is not even close to that moment. The barawa, now we verified, now the section is verified. We have verified the section to be, the section is verified to be doubly. It is verified, the section is verified to be doubly. We all the time we need to verify. We all the time you need to verify if the section is singly or doubly. If singly, we design it based on singly. If doubly, then we design it based on that we have steel reinforcement in the compression zone beside the tension zone. Banas? Bale? Banas? No question. Okay. Banas? Okay. If no question, then now we repeat the same steps. We get M2. How can we get M2? We have M1, Amaya. We have M total, Awaya. We have calculated M total. Okay. So M total, ناقص M1, we get M2. فنركب ديتي. AS1 ناقص تاني كبره. Davidika, sorry, annotation, clear all. So we go to the second page, we see just, it's that M2. After we've got M1, we have mu calculated, M1 based on raw max calculated. Then we get M2. Once you get MU2, then you calculate A, okay? You calculate A because we have AS1, FY, everything is there for you to calculate A. Once you get A, you make use of the strain profile to check if the steel in the tension, steel in the compression zone has yielded or not. We check. You making use of the strain profile, and it's supposed to be graded to say that the steel has yielded, but it seems that over here we get a value that looks like is less than the strain, the yielding point of the steel bar at the compression zone, and then that means the steel hasn't yielded. Then we calculate Fs prime, hence we have A, we can determine C, and then we have C. Then we can calculate Fs prime, which is equal to the strain that we've got, times modulus of elasticity. Yani, already has been calculated, so this we don't need to repeat it again. أما يعني بيوزناك دوباره بنسيار بلا 0.0014 times modulus of elasticity, which is this one, makes it equal to 280.68 megapascal. Okay, so Fs prime. So in this case, AS1 times, AS2, I mean, times Fy is equal to AS prime times Fs prime. Okay, so once you get one of them, either this or this, okay, you can calculate the other one. So يعني يكي كان دركي, you get the other one using this equation. So over here we still don't have either one. We don't have either one. So we calculate one of them. So if you calculate AS prime, you have to use Fs prime. To calculate AS2, you have to make use of Fy because S2 is yielded, but AS prime hasn't yielded. That's why you have to make sure. If you want to get AS prime, then you get Fs prime, then you make use of this equation, which is the moment equal to AS prime, Fs prime, D minus D square, D prime, sorry. Then you get the amount of steel reinforcement for AS prime. Once you get AS prime, you plug in AS prime in this equation. You have Fs prime, you have Fy, then you're gonna get AS2, okay? Once you've got AS prime, you plug in AS prime into this. Or you, يعني إذا جاتي AS prime, once you solve for AS2, and إذا جاتي أما على AS2, you try it. AS2 مكاربينه, أو Fs prime, make it Fy. Make it Fy. So once you make use of AS2, Fy, then you will get AS2.
Once you've got AS2, plug in AS2, FY. What you need to calculate from this equation is AS prime, okay? Okay? ئوستاز بله. لە دۆزینەوەی FS پرایم وابزان بەتەنها 280 مێگا پاسکال دەرەچی 0.62 لەگەڵدا نییە لە حەسبەی لێمدا دەرناچی هیچ کامە ئەمە بەڵێ چەند دەرەچێت 200 چەند 280 مێگا پاسکال ئەو پۆینتەی لەگەڵ نایە نەخێر احتمال غلطێک هەیە بزانین لەکوێ. Okay, that's not an issue. يعني point to point it's okay يعني لحالهما يعني حتى 281 بيه لايتو 279 بيه it's no problem. It's not a big deal. Okay. أو بالنسبة شي فعلا هنا for regular shape أما همو تقريبا أما همو هنا كي for design if you want to design. So any question before we get into a regular shape, Bale? Bale, Zina? مامۆستا لە دۆزینەوەی M1 دەتوانین یاسای پێشووتر بەکاربێنین هەمان ئەنجام دەدەێت یعنی ئاسایەگە لە ئیمتحانیان لە هەر شوێنی AS1 times FY times ناقص A/2 چۆن دووبارەی کەڕەوە ئەو یاسای وتت چی بوو؟ ئەو یاسای پێشوو کە بەکارمان دەینا یعنی لە دۆزینەوەی کاتێک strain profile دەکرد بۆ دۆزینەوەی M1 کە AS1 جارانی FY جاران D کەم A/2 ئەوە AS1 دەتوانین لە جیاتی ئەو یاسا درێژەی کە بەکاربێنین کە بەڕۆوە یعنی ئەمە هەر دەبێ ئەی بدۆزینەوە دەتوانین لۆ خۆمان لە سەرەتا ئەی بدۆزینەوە دواتر یعنی ئەیەکەی لێ بەکاربێنین يعني استا بابين سرهنك اما ما بس AS1 وانا باسي AS1 كي اما AS1 تعتبر بأي بيدوزي تونا ما بس تقويها بەڵێ مەبەستم هەر بەوە AS1 اعتيادية بو ياسايش اعتيادية وبوش اعتيادية شو كتو او ياسايا لسر اساسي اي دوزي تو اي كد دوزي اوتو ئەیەکە دۆزیەوەتەوە یەکسەر دەتوانی بی بەڵام ئەمە پێشەوەی ئەی بدۆزیتەوە دەتوانین بیدۆزیتەوە هەرەوەیە فەرقێک ئاینەن شتە و تاقیشی کەرەوە هەمان ئەنجامە تەواو نەبەبەستم یعنی تاقی کەرەوە بۆی سر دائما لە هین حەلکردن ڕاستە لەوانەیە بزانی هەمان ئەنجامە بەس تاقی بکەیتەوە باشترە بۆی لە امتحان دێت ئاڵۆز نەبێ بڵێ ئەو بۆ وای لێ هات لەوانەیە غەڵەتە ئەوەی من یعنی بیرم لێ کردوتەوە چونکە ئێستا من بۆتان باسەکەم دوای ئەمە باسەکەم کە یعنی ئەساسیاتی section analysis لە W لە سنگلی چی پێویستە کە نەبێت section تۆ نەتوانی حەلی بکەیت نییە section نەبێت کە تۆ یعنی ئەو سەکشنانەی کە مەفروضە بتوانین حەلی بکەین نییە سەکشنێک تۆ نەتوانی بەس ئەوەیە ئەپرۆچی فەرق هەیە مەسەلەن چۆن سالم پرسیارە ئەپرۆچەکەی فەرقی بوو لە جیاتی کۆمپێری مۆمنت بکە بە مۆمنت ڕۆماکسی دەرکرد ئەنجا سێری کرد ڕۆ ئەو مۆمنتە چۆن هینی پێویستە شیشی پێویستە لە تەنشن بێت سێری کرد ئەو مۆمنتە پێویستی بە ڕۆیەکە کە بەم یاسایە بەکارهێناوە کە پێویستی بە ڕۆیەک دەرچووە ئەو ڕۆ زۆر گەورەترە لە ڕۆماکسەکە بەوە زانی دەبڵیە سنگلی نییە ئەپرۆچەکەی فەرقی هەیە بەڵام معنای نییە غەڵەتە بەس ئەپرۆچەکەی فەرقی هەیە ئێمە ئەپرۆچی ئێمە چۆنە ئێمە